Hola, ¿cómo están? Buenas noches, queridas amigas, amigos. Bienvenidos a este evento, este gran evento que nos sentimos muy honrados de presentar en TechSalud. Es un evento que cada año estamos preparando para ustedes. Este es el segundo año de este gran Food Life, Good Life. En esta ocasión, estamos muy orgullosos de recibirlos aquí para tener una conversación muy bonita, muy padre, sobre lo que es el bienestar, sobre lo que es la prevención y cómo generar técnicas y procesos para ser mejores personas, mejores seres humanos y lograr una longevidad exitosa. Este evento es el segundo que hacemos ya y el objetivo pues es acercar a nuestra comunidad con expertos en bienestar, en prevención y en procesos de longevidad. En esta ocasión nos acompaña Ben Greenfield. Ben Greenfield es un consultor, es un speaker y autor de 13 libros que incluyen dos del New York Times bestsellers que se llaman Beyond Training y a través de su experiencia, él se ha enfocado en desafiar el envejecimiento a través de experiencias propias, ya nos platicará, como parte de una vida plena y feliz. Les damos la bienvenida a todos ustedes, a los medios que se han conectado también, bienvenidos. Y les debo recordar que todo lo recaudado por la venta de este kit va al fondo de Unidos por tu Salud para atender a pacientes dentro de este entorno de la pandemia. Quiero presentarles a Guillermo Torre, que nos acompaña y es el líder de todo este movimiento, de todo este gran proyecto de bienestar, prevención y longevidad. Guillermo Torre es cardiólogo hemodinamista y él es experto en trasplante cardíaco y hoy por hoy es el rector del sistema de salud del TEC de Monterrey, TechSalud, y pues estamos sumamente orgullosos y contentos de que Guillermo nos lidere en este evento. Guillermo, buenas noches. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. La verdad, ahorita en la introducción me hiciste recordar que cómo me ha tocado a mí hacer un cambio muy radical, porque efectivamente mi entrenamiento anterior era en falla cardíaca y veía puros pacientes terminales. Y en la realidad es que en mi historia en el pasado poca atención puse a los temas que estamos viendo hoy, que es bienestar, prevención y longevidad, pero más convencido estoy ahora que nunca de la importancia de tener una vida saludable, de enfocar nuestro esfuerzo en prevenir para tratar de vivir mejor y con mejor calidad. Y en ese sentido, tienes razón, este es el segundo evento que vamos a hacer. El año pasado tuvimos la oportunidad de convivir y tener una experiencia culinaria enfocando mucho del esfuerzo de BPL, como le llamamos ahora, a hablar de la comida como una nutrición, del alimento como una estrategia que funciona como medicina, pero si no lo tenemos en una forma correcta, también se convierte en un veneno. Entonces, esta es parte de la experiencia que queremos compartir hoy con todos, el extender, y este año, pues, sería omiso de mi parte no recordar la problemática que estamos viviendo, porque el tema central que todos hemos vivido ahora con la pandemia nos ha hecho repensar cómo debemos de vivir, no solamente en salud, pero en emociones, en nuestra espiritualidad, cómo convivir y se nos hizo todavía mucho más importante tener el evento hoy. Entonces, hoy vamos a compartir unos momentos con Ben Greenfield y vamos a ver su experiencia desde su plataforma, de los consejos que él nos pueda dar, y sabemos y estamos claros que son consejos y no estamos aquí avalando ninguna estrategia, pero simplemente yo quisiera recordarles a todos que si algo nos llevaríamos de buena experiencia hoy es centrar nuestra atención en tener una vida más saludable, en donde la nutrición, el fitness y el balance emocional son fundamentales. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Voy a concluir esta parte en español, voy a cambiar ahora en inglés para bienvenir a Ben. Ben, welcome to Monterrey, to Mexico, and welcome to Tecnológico de Monterrey. We are very excited to hear your presentation, and your last book, Boundless, has a lot of different exciting new ideas and topics that we can use to... Oh, hello, everyone. I wish I could be there with you, but I'm not supposed to get on a plane right now, apparently. So it was quite
quite a gracious introduction, and in the interest of time, I think I'm actually going to skip telling you much about myself and go through that pretty quickly and just get into the good stuff. I want to share with you some of the best ways to optimize your brain and your body and your spirit. So just a quick introduction. You know, I've been studying this stuff since I was a little boy. I've been interested in fitness and in health. And, you know, in college at University of Idaho, I studied exercise physiology and biomechanics. And ever since then, I've just been immersed in this industry. I read, I research, I talk to a lot of very smart people on my podcast, and I also have a history of competing in many sports where I kind of use myself as a little bit of a guinea pig to test out a lot of things. So I was a bodybuilder for a while in college, and then as Guillermo said, you know, I switched to Ironman triathlon for about 10 years. During that time, I did a lot of blood biomarker analysis to analyze what was going on with my internal biology. And I did Spartan racing for a while after I finished doing Ironman triathlon. And now I travel around the world and I speak, I consult all over the world on their fitness, their nutrition, their health, their sleep. I do a lot of ancestral living, like plant foraging and bow hunting, but I also do a lot of biohacking and use technology as well. And so I also own a supplement called Keon, and I hope that everyone is enjoying your talk right now, speaking of supplements. And then I live in Washington State with my wife, who also teaches classes. She is very much an expert in nutrition, and who also have a nutrition and a cooking podcast called the Go Green Pill. So y'all are very much interested in all things health, nutrition, and diet and beyond. Is basically some tips that I have to have this boundless, limitless, great energy at your convenience every single day. And what this comes down to, in my opinion, this is what I get into in my book, is you must optimize your body using a lot of techniques to achieve things like endurance and strength, and power, your gut, etc. But then you also must care for your brain. And so regarding that, I'm talking about balancing your neurotransmitters, your stress, your cortisol, sleep, memory, executive function, and control over your thoughts, feelings, and emotions. And then there's even the part that I think a lot of people who are interested in health neglect. And I think that a lot of physicians and a lot of medical professionals neglect this component as well. And that would be spiritual optimization, practice of gratitude, meditation, relationship optimization, spiritual health, mastery of spiritual disciplines, and that would include everything from love and friendship, relationships, to daily routines, rituals, habits, that is spiritual health. And so ideally, that balanced energy for optimizing body, mind, and spirit. That's what it would take to truly be balanced. And so I'm going to share with you some of my top tips, beginning with the brain, and then we'll move on to the body, and then we'll move on to the spirit for achieving some of this balanced energy. Obviously, I'll cover a lot. I'll go through this stuff pretty quickly because I tend to present a lot of it in a short period of time. But I'd like to give you some of my top tips. So let's begin with the brain. And of course, one of the primary means via which your brain communicates with the rest of your body and the way that the entire central nervous system interacts is via these neurotransmitters. Many people are overstimulated or have neurotransmitter imbalance. And this is why I endorse not only limited use of many stimulants. That would include things like excessively loud music, bright screens, and generally just a lot of notifications and overall stressful lifestyle. But I also recommend caring for the neurotransmitters and replenishing many of the common building blocks for neurotransmitters. The ones that I think are most important would be, first of all, amino acids. And especially for vegans and vegetarians, this is all the more important, but an adequate intake of essential amino acids and
proteins. The next would be a good amount of vitamin B complex, because vitamin B and amino acids and work very well together to optimize neurotransmitter balance. Anyone who's brain fog or poor cognition, I do recommend that they supplement or get adequate amounts of diet. In addition to that, the myelin sheath that propagate through a nerve, through the central nervous system, those rely upon two different forms of fats, oleic acid, and you would get that from Mediterranean fats with olive oil, probably the best source, and then DHA from cold water fish or fish oil. So those are two things that are also crucial for the neurotransmitters to properly travel along the nerves, or the nerve signal can adequately propagate. Now, the other thing that I recommend is that the glymphatic system of the brain be allowed to train on a regular basis. It turns out that sleep is the period of time during which that occurs. And as a matter of fact, sleeping on your side allows for a better amount of lymphatic drainage than sleeping on your stomach or sleeping on your back. That's quite interesting, but it's a good tip to allow for the brain to kind of recycle and renew each night during a night of sleep. I'm often asked if there's a good way to measure neurotransmitters. And even though levels in the urine don't accurately reflect the levels in the brain, they can give us clues. And there are urinary tests for neurotransmitters that I'll often use to look at things like dopamine, epinephrine, norepinephrine, gamma-aminobutyric acid, and other excitatory and inhibitory neurotransmitters that allow me to at least approximate how someone's doing with the bumblebees of the brain being optimized, so to speak. Now, in addition to neurotransmitters, another very important part of mental function is something called the blood-brain barrier. Many people are aware that there's a single-cell barrier between the gut and the bloodstream, but there's also one between the brain and the bloodstream, and that blood-brain barrier can become permeable, allowing toxins and other compounds that should not be in the brain to enter into the brain and cause neural damage. A few of the things that can cause that are excess intake of saturated fat. And I see this a lot in people who are doing ketosis but not eating adequate amounts of plants, and also who might be getting more saturated fats as opposed to monounsaturated fats. So the people who are doing a lot of coconut oil and butter and solid fats tend to struggle a little bit more with the blood-brain barrier. And so I don't recommend the diet be comprised of more than about 10% of saturated fats for optimal brain function. Stimulants like coffee and tea, paradoxically, in low amounts, can strengthen the blood-brain barrier, but excess intake of stimulants, such as coffee and tea, can actually damage the blood-brain barrier. So you kind of need to consume a lot of the helpful polyphenols and antioxidants in things like coffees and teas, but my recommendation is that you limit yourself to anywhere from 2 to a maximum of 4 cups a day of such compounds, that you're not engaging in excess stimulation, which can cause damage to the blood-brain barrier. Another important thing to maintain the integrity of the blood-brain barrier is to have good vagal nerve tone. And there's a lot of ways to do this. I talk about it a lot on my podcast. I have one podcast about 32 different ways to tone the vagus nerve, from yoga to meditation, breath work to chanting, singing, humming, gargling, etc. But I think the best way to do it is cold water immersion, cold showers, cold soaks, cold face dunks, etc. Those are fantastic for the integrity of the blood-brain barrier. And then one compound that seems to do a really good job that a lot of people are deficient in strengthening the blood-brain barrier is magnesium. And magnesium is something I recommend taking in the evening for relaxation. But it's also really, really important for the blood-brain barrier. That's another one to include to address the brain. Now, another component of mental function, particularly related to stress, is breath work. I'm often asked, all the different supplements, all the different treatments, therapies, and protocols someone can do to optimize their cortisol levels and lower stress. But frankly, the number one way to control stress is free, and it's already built into all of us. That's breath work. Now, there's a lot of different forms of breath work that you can do, but particularly to manage stress, the 3 in the middle that you see there are really the best. That would be box breathing, which is basically a 4 count in,
4-count hold, a 4-count out, and a 4-count hold. And that works very well when you're stressed out, such as when you're in traffic or when you've just finished a workout to calm the body back down. It's something I learned from the Navy SEALs when I was doing some training with them in Encinitas, and they use a lot of box breathing. 4-7-8 breathing involves a 4-count in, a 7-count hold, and 8-count out. And this is something that works well for a lot of people who get them to be able to go to sleep at night when they have kind of racing thoughts going through their head. So that's the form of breath work that I like for nighttime sleep optimization or napping, for example. And then finally, it's really interesting. Alternate nostril breathing is fascinating because if you breathe in and out through your left nostril, you can activate or your more alert and awake section of the nervous system. When you breathe in and out through the right nostril, it's enough to relax you. And one form of alternate nostril breathing that's very settled to the body in times of stress is to cover the right nostril and breathe in through the left nostril. You cover the left nostril and breathe out through the right nostril. And then you reverse that and you breathe in through the right nostril, cover the right nostril, and breathe out through the left nostril. And alternate nostril breathing is something that even just doing 1 minute is incredibly calming to the nervous system. Now, I also have an article on my website I would encourage you to read, and I will include a link for you to visit that will have all the references and resources for this presentation. But I also do a lot of holotropic breath work, which is a more intensive 30 to 60-minute breath work session. I only do that or recommend to clients that they do that anywhere from 1 to 4 times a month because it's very intensive like a workout for your breath. But that's also an incredible way to calm the vagus nerve and to enhance your resilience to stress. So I'm a huge fan of breath work for the brain and for stress. I'm also often asked about these so-called smart drugs or nootropics for enhancing mental function. And I'm not against the use of those. There are many that are popular that can cause imbalances in the neurotransmitters that you learned about, however. Things like Depanil or Modafinil or Adderall are examples of that. But then there are others that are safer. For example, L-theanine. That will increase alpha brainwave production and focus. And it's a very safe amino acid that you can consume for stable energy levels without jitters or crashing afterwards. Nicotine, although somewhat addictive, a dose of about 2 to 4 milligrams is also fantastic for focus, and it doesn't seem to disrupt sleep patterns at night. And so rather than a cup of coffee, a small amount of nicotine, preferably not via cigarette, of course, but via gum or a spray. That can be something that can maintain focus in the evening hours. There's also something called Methylene Blue. This is becoming more popular in the United States. It's a compound that increases mitochondrial health, but also can improve cognition, memory, focus, etc. And that's typically like a liquid that you dissolve in your mouth. NAD and NAD combined with CBD. There are some nasal sprays now that deliver this combination straight to the brain. Very safe. It's helpful for the blood-brain barrier. It's helpful for neural function. And that's another one that's quite impressive as far as a nootropic or a smart drug. And then finally, peptides are becoming very popular in functional medicine. And there are certain peptides that are either injectable or can be inhaled via the nose that can be very efficacious for mental function. Some are even topical and can be applied to the neck. Probably my favorite peptides for cognition, we have one called dihexa, which you can put on either side of the neck as a topical cream. And then there are a couple others that are injectable or intranasal, and one is called CMAX, and the other one is called C-Link. And so those are examples of peptides that tend to be very helpful for cognition. And those are the type of things that can be used instead of, say, having too much coffee or taking something like Modafinil or Adderall or other synthetic smart drugs. Now, there are also, of course, biohacking technologies that allow use for their brain. One example of that is light therapy. It's also known as photobiomodulation. This is the use of near-infrared and red light spectrum to stimulate mitochondria, specifically in the brain. And there are head-worn devices, like the one you see me wearing in this picture is called a Vive device. That's something that can actually be used to stimulate the brain. And it almost feels like a cup of coffee for your head. I use that every morning for about 20 minutes. It's also fantastic for shutting down inflammation in
brain or a neural tissue. Another really good method for enhancing neural function is called pulsed electromagnetic field therapy, which is commonly used for things like inflammation or treating injuries, but it can also be used on the head, for example, to elicit alpha brainwave production, delta brainwave production, or theta brainwave production, depending on what setting that you put it on. There are portable devices that you can use, for example, sleep, mental function, etc., using these natural signals. They're about 1 to 100 hertz per second, so far, far lower frequencies than what, say, a cell phone or a Wi-Fi router would have been. They're fantastic for shifting your brain into certain brainwaves. And I'm often asked about these brain games that you can download to your phone that supposedly make you smarter or increase your cognition. There's not a lot that have good research behind them for working, but two that are pretty good that actually do have good research behind them. One is called NVAC training, and one is called Brain AQ. So if you want to install any apps on your phone for increasing mental function, those would be the two that I think are best based on the research that I've seen. Now, I'm gonna shift here a little bit to some things to think about when it comes to your body. I'm often asked, of course, about diet, what kind of diet I recommend. I really believe that based on the fact that everyone is genetically individual, that there really isn't one perfect diet for anyone, even though it's a dirty secret in the nutrition industry that if you want to make a lot of money, you publish a diet book. But unfortunately, so many people have different needs when it comes to diet that I have no single diet that I recommend. What I do recommend is, because it's relatively inexpensive to do these days, that you actually test your body. Not only test your genetics, but do stool testing, urine testing for hormones, salivary testing, genetics, blood testing for things like micronutrients and vitamins, and then food allergy testing to determine what supplements and what food that you are going to do best with, and then customize your diet to you. Now, that all being said, if you look at all these blue zones where people are living a disproportionately long period of time, you see common characteristics in each of these populations when it comes to their diet. For example, almost all of them have some element of fasting. Almost all of them eat very nutrient-dense foods rather than highly palatable, non-nutrient-dense foods, such as packaged food. Most of them have a very low amount of glucose fluctuations during the day, because most of the snacking is not comprised of sugars, but is instead things like sipping on coffees and teas, drinking water, or eating more stable snacks, such as, for example, nuts or vegetables. You also see some element of protein restriction, such as a Mediterranean diet, where there are certain religious fasts during the year where they're not eating excess protein, which protein is good, but if you are constantly feeding on the same amount of protein day in, day out throughout the year, it actually impact longevity. So it's smart to have certain periods of the week or certain periods of the year where you're actually restricting your protein intake. And then the last two things is, you notice almost all of these populations are eating as close to the earth and as clean and local as possible, and typically eating people, right? Not while they're driving, not while they're in the car, not by themselves, but big, friendly relationship, fun family dinners and group dinners. And no matter what how many carbohydrates or how much protein or how much fat, common characteristics that I just described, you see in many healthy populations, no matter what kind of diet they're actually consuming. So those are important things to bear in mind, no matter what kind of diet that you or that your patients or your clients are consuming. Now, there are also a few very important things that I recommend, again, no matter what diet you're consuming. Number one is I recommend the complete elimination of any seed oils: canola oil, rapeseed oil, sunflower oil, safflower oil, any oil that has been heated, pressurized, or otherwise treated in such a manner. You tend to see a host of cell membrane damage and inflammation and chronic disease. And I recommend complete elimination of these oils. Now, in addition, there are something called lipopolysaccharides, and these can be damaging to the gut and somewhat toxic when they wind up in the bloodstream. And these are compounds that tend to be formed when you eat a meal that is high in both fat and carbohydrates. That would be, for example, ice cream, or having a large steak, but consuming along with that steak a large amount of bread or a large dessert, or even having a nice big piece of salmon, but then after the salmon, eating a lot
of dark chocolate or other high carbohydrate compound, you need to be very careful with the combination of high amounts of fat, high amounts of carbohydrate, because that can form a lot of these lipopolysaccharides that are a problem for a lot of people. And then I am a huge fan of, again, no matter what kind of diet you consume, trying to work in a lot of the omega-3 fatty acids that you get from a SMASH approach. SMASH stands for sardines, mackerels, anchovy, salmon, and herring. Those are the top 5 forms of seafood to include in the diet. If you're going to include any, there's a lot of research behind these for really, really good benefits for the entire body and brain. Now, another important consideration for the diet is to control glycemic variability. You know, I wear on my arm a continuous blood glucose monitor that allows me to track how often my blood glucose is fluctuating. And that's basically what glycemic variability is. It's the fluctuations in blood glucose. The best for controlling blood glucose. One would be cold showers, like taking a cold shower in the morning, a cold shower in the evening, going for a brisk walk if it's cold outside, cold soak in the ocean, lake, pool, etc. That's fantastic for management of blood glucose. It also is fantastic for dementia, Alzheimer's, overall longevity, but for blood glucose management, quite impressive. Vinegar, a shot of vinegar or a cocktail that has a little bit of vinegar in it is also fantastic for controlling your blood glucose response to a meal. Cinnamon, Ceylon cinnamon, a couple teaspoons of Ceylon cinnamon per day is wonderful for controlling blood glucose, and that can be mixed with full physical activity throughout the day. Pero, Fernando, lo que hemos oído son una serie de, yo les diría, trucos, ¿verdad? O la gente le habla ahora, dice biohacking. Yo te preguntaba antes si biohacking es la palabra correcta, pero, hombre, es esta cantidad de trucos que existen, yo creo que algunos tienen evidencia que es una evidencia, pues, experiencial. Si tú te bañas con agua fría en la mañana y te sientes bien, pues, yo diría, hay que hacerlo, ¿verdad? Y todo el tema nutricional y de las dietas es algo que requiere un seguimiento. Ciertamente hay temas individuales, pero sí hay evidencia científica, cuando menos experimental. Eso no quiere decir que se traduzca clínicamente. Yo creo que vale la pena hacer un poco esas aclaraciones, que muchas de estas acciones que estamos viendo, que son recomendaciones, aplican dependiendo de tus características físicas, de tu capacidad nutricional. Pero yo creo que Ben hizo un comentario en nutrición que yo creo que es importante, y a lo mejor es un poquito mi sesgo porque yo lo he seguido ahora. Yo creo que el consumo de menos carbohidratos en general es algo bueno. No sé si quieres hacer algún comentario en ese sentido. No, definitivamente, tener un control del consumo de carbohidratos, el metabolismo de la glucosa, el hiperinsulinismo y todas estas situaciones tienen que ver con la cantidad de carbohidratos, pero también con el patrón de alimentación a lo largo del día. Claro, y yo creo que es fácil hacer cambios. Mira, ahorita yo creo que todo el público, los que recibieron esta cajita de comida, yo ahorita abrí aquí un snack que se me hace extraordinario. Yo la verdad nunca había comido estas son unas jícamas con limón, están mejor que unas papas, la verdad, y estas es un tema que tiene muy poco contenido calórico, tiene muy poca estimulación de insulina porque tiene muy poco contenido de carbohidratos. Yo no diría, bueno, esto es la solución al problema, pero con un poquito de esfuerzo, podemos hacer nutricionalmente esfuerzos, pero también en la parte de fitness, que yo creo que es parte de lo que estamos viendo ahorita. Que ese es un tema muy recurrente. La gente luego pensamos que solamente un programa de nutrición va a hacer los grandes cambios, cuando realmente tiene que ser un balance de la actividad física o la activación física más la alimentación. A ver, no hay ninguna alimentación que sea fija para todos o que sea exitosa para todos, porque depende mucho de tus genes, de cómo metabolizas las fuentes de energía, la grasa, los carbohidratos, las proteínas, y también sobre tu estilo de vida. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, hay gente que nos dice, a mí me funciona muy bien el ayuno intermitente. Pues sí, porque en el ritmo de vida que tú tienes te aplica. Pero hay gente que no puede salir de casa sin tomar algo. Bueno, nada más el qué es lo que debes tomar y también cómo balanceas esto con el nivel de actividad física. Claro. No, y yo creo que ahorita estamos en época de COVID y todo el mundo estamos preocupados en el tema de COVID. Yo he puesto en las redes y creo que estoy completamente convencido que una buena nutrición es una primera estrategia de defensa. Y realmente una nutrición que te disminuye tu nivel de insulina tiene efectos saludables, vasculares, inmunológicos. El ejercicio físico, yo creo que ahorita nos comentará un poco más.
Yo creo que no sería el momento ahorita de prepararte para un maratón, pero hacer una actividad física adecuada, ordenada, te da una capacidad de restauración de tu organismo. El sueño es otro elemento muy importante que a veces se nos olvida. Entonces yo creo que todas estas estrategias, que son trucos en donde no engañamos, pero estimulamos todas las propiedades naturales de reparación del cuerpo, yo creo que son importantes, no solamente ahorita en COVID, pero son buenas estrategias de salud en lo que queremos lograr, de bienestar, prevención y longevidad. I only took a couple of minutes and just recap on what your presentation was. So if we have you back online, we can go ahead and continue. Beginning here, you know, I'm often asked about the best way to maintain muscle or to maintain fitness, and there are a few specific techniques that based on research done on longevity, appear to be very, very good ways to train while still maintaining longevity. Any large amount of muscle, such as a bodybuilder might have, is actually not so good for longevity compared to lifting weights quickly, using things like plyometrics, jumping, explosive activities, powerlifting. Kettlebell training is fantastic. The New York Times published the body weight 7-minute workout that works very well. And then there's also a form of training called high-intensity repeat training, which involves extremely short efforts of 10 to 20 seconds in duration, with very long recovery periods, you know, anywhere from 2 to 3 minute recovery periods in duration. And so so the idea here is that, you know, in the 80s and the 90s and the early 2000s, bodybuilding and lifting weights for muscle was very popular, but it turns out that research shows that when it comes to longevity, it's not how big your muscles are that's important. It's how powerful and explosive they are. And so especially for my older clients, what I have them doing is lifting light weights or heavy weights, but at an extremely fast pace. And so that's really a superior way to train if you want to be able to maintain longevity and have more of an anti-aging approach to your fitness routine. However, that being said, you do still need to lift heavy weights. And so in addition to doing some of the type of techniques that I've just described, a few of the ways that you can actually stay strong for life with a low risk of injury. One is super slow training. There's a great book called Body by Science that details all the super slow training techniques, but it basically involves moving a muscle very slowly through a range of motion until it's received complete fatigue and really only doing one single set to failure. So it's only a 15 to 20 minute workout. I also recommend to everyone who is interested in maintaining fitness at home that they own a hex bar, which allows you to lift very heavy weights while still protecting your low back. A kettlebell, which allows for explosive training, and then a pull-up bar. If you were to have nothing else at your home to stay fit, those would be the top 3 things that I recommend. There's also a newer form of training that's gaining quite a bit of popularity, and I use this whenever I travel. It's called blood flow restriction training, and this involves actual bands that you place around the arms and the legs. These bands cut off blood flow to the muscles, and they trick the muscles into thinking that they're lifting a heavy weight. And so if you travel and you don't have access to a gym or to heavy weights when you travel, you can actually travel with these blood flow restriction bands, and they're fantastic at allowing you to maintain strength and maintain muscle even if you don't have access to a traditional gym. Now, I'm often asked also about fat loss, and there are many considerations when it comes to fat loss, but my top 3 tips for you. Number 1, and I do this year round, and most of my clients do this as well, we do an overnight fast of around 10 to 16 hours, closer to 10 to 12 hours for women, closer to 12 to 16 hours for men. And in the morning, when you wake in a fasted state, you do about 20 to 45 minutes of easy aerobic exercise, such as a walk in the sunshine or a yoga session. And then you finish with a brief cold soak or cold shower. What this does is it trains the body to burn fat when you wake, and then the cold that you finish up with converts a lot of your storage fat into more metabolically active fat. And as many days per year as you can do that, it's fantastic for staying lean. I also recommend that you keep your body in fat burning mode the entire day by saving all of your carbohydrate intake until the very end of the day.
So if you're going to have things like sweet potatoes or wine or a little bit of dark chocolate or a little bit of rice or anything like that, you actually don't eat any carbohydrates until the very end of the day. And what this does is it puts the body in a state of ketosis or fat burning the entire day, but then allows you to get the carbohydrates that you need for workout, for energy levels, for hormones, etc. at the end of the day, and then you simply rinse, wash, and repeat that each day. And then finally, there are certain micronutrients, and this is why I recommend testing, that tend to, if low, inhibit the ability to be able to burn fat. Particularly the ones that have been studied are vitamin D, chromium, biotin, thiamine, and antioxidants. And if you're low in any of those, it can actually impair fat loss. And this is why it's important, if you can, to get a blood micronutrient test if you really want to know that your body is equipped to be able to burn fat efficiently. Now, of course, biohacking is something that I'm known for, and sometimes I'm asked about some of my biohacks for fitness. And there are several different methods that are quite impressive, and I've listed some of what I think are the best products out there. If you have a medical facility or a health facility, or you have a lot more money and you want to build like a biohacking home gym, an electrostimulation unit, blood flow restriction such as the Katsu device, what's called an ARX or a Peak Fit Pro, which allow you to do super slow training with an actual machine that walks you through it. Vasper, which is what you see me pictured on in that image, which involves blood flow restriction, cold, and full body exercise. And then there's something called a Live O2 unit that allows you to engage in high oxygen or low oxygen during training. These are obviously more expensive and more advanced forms of training, but they're incredibly effective if you want to use technology to train. Recovery is also very important, and there are many, many ways that you can enhance recovery. But a few of the really, really good methods that, especially a lot of the serious athletes that I work with will use, or the people who are like CrossFitters and working out quite a bit, one would be grounding or earthing. It's actually quite impressive, the anti-inflammatory benefit of simply going outside barefoot or laying on your back without your shirt on at a beach or in a park. And there are even earthing and grounding devices that you can purchase that allow you to ground or earth while you're sleeping or while you're working in your office. Hyperbaric oxygen therapy. You can actually buy a hyperbaric oxygen therapy unit for your home. This hyperoxygenates your muscles by delivering a high amount of oxygen. And I use the hyperbaric oxygen therapy chamber almost every single day. It's incredible for recovery. I already told you about PEMF, and I also already told you about amino acids. But there are two other things that I take nearly every day for recovery. Proteolytic enzymes, which can help to break down a lot of protein in the bloodstream, and then tumerosaccharides, which are an extract of curcumin. And for example, my supplements company, Keon, we make one product called Keon Flex, which is basically a blend of proteolytic enzymes and tumerosaccharides, which are quite impressive for recovery. Now, napping is, in addition to sleep, something that I am a big fan of, and there are certain ways that you can enhance, like an afternoon siesta or a nap. I always travel with a little packet of essential oils, particularly lavender is my favorite. Rose is also a good essential oil for shifting your body into a relaxed state. There's a device called a Nucalm and also a device called the Circadia that you can see me wearing in this picture that stimulates the vagus nerve and pushes your body very quickly into a state of relaxation. And then there are a few other things like a gravity blanket. I sleep with about a 25-pound gravity blanket that cools the body and also puts the body in a very safe place during sleep. There's also a certain pillow that's incredibly supportive for napping or sleeping called a neck nest. And then there's also a certain type of mat that creates infrared rays that you can sleep on called a biomat. So these are all examples of biohacks that can be used to enhance relaxation, to enhance meditation, to enhance napping, or to enhance sleep, for example. Now, I want to pause because I know that we wanted to start the Q&A at 6:45. There's still a few slides. So would you prefer to go into Q&A, or do you want to go through a few more slides? Ben, I think we can probably take a moment and just go over Q&A. I think that will be good. Okay. Good. Ben, I wanted you to discuss briefly with us among all the different
techniques to enhance your fitness. If you were to give me 1, 2, and 3, which ones are the most effective and simple and less costly for people to do that will be more universal? What would be your first 3 recommended biohacking techniques? Specifically for fitness, if we were going to talk about simple techniques, the simple techniques would be to take at least 10,000 and preferably 15,000 steps per day. Next, to lift something heavy at least every single day, such as like a deadlift that you might keep in your garage or in your office, and then do a heavy strength training session 2 to 3 times a week. And then also anywhere from 2 to 3 high-intensity interval training sessions per week. And that would be simple and wouldn't require a lot of biohacking. Now, if I were to choose the top biohacks that I use on a regular basis, number 1 would be the Vasper machine. Number 2 would be the infrared sauna for the combination of heat and exercise. And then the 3rd would be a really good cold bath or cold soak. And you can actually buy those type of things that you could put on your patio or in your backyard or in your home or in your gym. So those would be my top 3. The Vasper, which is basically blood flow restriction and whole body training. Heat therapy, such as an infrared sauna, or cold, such as a cold soak. Those are probably the top 3 things for enhancing fitness using biohacks. So let me, I'm going to ask Fernando, I'm going to ask him another question. Because listen, I've tried to do the cold shower all my life, and either I'm too weak or just simply the cold water and me do not get along. I can go into a sauna and be there for a long time, but the cold water, I just cannot deal with it. Is there a technique? Is there a way in which you can build up to that? Because I actually at one point looked into data, and apparently the rapid change in temperature. Yes, this is a common issue that people face in terms of the stress of cold. Now, I don't know how many of you have heard of Wim Hof, but what Wim Hof does is he teaches a form of breath work that increases your resilience and your ability to be able to withstand cold. He uses an ancient yoga practice of breath work called inner fire. And I didn't mention that form of breath work because it's more stimulating. It's not relaxing, but it involves a deep breath in, letting go, in, letting go, in, letting go. And you'll usually do about 30 to 40 breaths. And then what you do is you take a giant inhale at the very end, breathe out all the air, hold that breath out. And then after you've held that breath out for as long as you can, you then go and do your cold. Some people will do 3 to 4 rounds of that before they go and get into the cold. But it's important to realize that you don't want to do that breath work while you're in water because there's a risk of passing out. And so you want to make sure you're not dizzy. You want to make sure that you feel good before you get in the water. But that's probably the number 1 thing that I find helps people be able to handle the stress of cold is to do something like anywhere from 1 to 4 rounds of Wim Hof breath work before you get into the cold. And that's tremendously helpful. So that's what I would start with. The question is, how do you maintain a habit? You know, how do you actually, you know, put all of these things into a daily routine and form daily rituals and habits? You know, the way that I personally do it is every Sunday night I sit down with my calendar and I make sure that I know what type of workouts that I'm going to be doing throughout the entire week, so that, you know, anytime I step into a gym or begin a workout, I'm never unknown. I always know exactly what I'm going to do. And then I wake up each morning and I spend time journaling. I spend time in about 10 minutes of meditation with a little bit of breath work, which allows me to, again, just think a little bit about the day intentionally before I begin the day. I use a pretty robust calendaring system using Google Calendar that allows me to know exactly on which days I'm going to do what.
And for any new habits, anything that I'm trying to implement that I need to get through about 30 days of to be able to make an actual habit in my day, I use a website called Habitory, Habitory. It's not necessarily something that I would say is the best habit tracking app, but it works for me. It's very simple. I can type in whatever habit I want to establish, say meditation or a cold shower or eating a certain type of food or supplement, and it just allows me to check a box each day. And I keep that browser tab open on my computer, and so it's just kind of in front of me and allows me to establish that new habit. So it's a combination of planning and tracking, and then often if I am doing or implementing a new habit that my entire family is also engaged in, the cool thing about Habitory is you can add a whole group to it. And so my wife, my children, me, we can always check the box, and we can also see if someone in the family hasn't checked the box, and then we, that way we're holding each other accountable. So those are a few of the little tricks that we use. Now, if I can say a couple of things, obviously we had a few little technical difficulties, but what I'm doing is I'm actually going to make this entire presentation available for any of you who would like to download my notes, my resources, my references, and take an even deeper dive into anything that I've discussed. And if you go to that URL, boundlessbook.com/techsalute20, I'll have all of that available. And if you have follow-up questions, anything like that, if you want to reach out to me, you can always go to my website and leave a little support ticket there if you have questions, and you can also connect with me on Instagram or Facebook or Twitter. I'm easy to find there, and I try to really help people out. This is what I love to do is find new things that enhance the mind, the body, and the spirit, and teach them to others. So if there's any way that I can be helpful to you, definitely let me know. Of course, the book also has plenty of information. It's over 600 pages long, and so you can certainly use that as a reference as well at boundlessbook.com. And hopefully, once the COVID restrictions are removed, I can make it down there to present to you live. And of course, we can put all these technical issues behind us. And I would love to just come and present to you down there someday, because it sounds like you were doing wonderful things with your university. And I'm very happy to see folks like you who are thinking at a very high level and open to new ideas. So thanks for tuning in tonight. And I wish you all an amazing week and an amazing journey in your own health and in your own careers. So thank you. Thank you very much, Ben. Thank you. Thank you, Ben. Sí. Me encantaría presentarles, para continuar con esta conversación, a la maestra Dixia Ramírez. Ella es la directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral de la región de Monterrey, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Gracias, Dixia, por estar con nosotros para continuar esta conversación. Hola, gracias. No, gracias. Es un honor compartir con ustedes este momento. Y pues muy interesante todo lo que Ben nos estuvo compartiendo, ¿verdad? Información que la verdad nos encanta a los nutriólogos decirles a nuestros pacientes. Y la verdad es que es un approach, es una forma pues bastante, por un lado medio fácil, pero medio compleja, ¿no? Porque son como que datos concretos de qué puedes, qué hace este chico, qué es lo que promueve dentro de su esfera, que parecieran simples, pero que luego se tienen que convertir en hábitos, porque de otra manera pues no lo logras, ¿no? Claro, a mí me encantó la información que nos compartió sobre no seguir dietas. No sé, aquí es un punto que a nosotros como nutriólogos nos gusta mucho mencionarle a los pacientes. La dieta no es algo que te vamos a dar de moda, que sacamos de un libro, sino que la evaluamos de acuerdo a tus necesidades. Y para esto conocer tu composición corporal, conocer tu estado de salud, incluso los datos bioquímicos que él mismo también compartía, ¿no? El tomar en cuenta todo esto para definir un plan de alimentación personalizado y no tanto como una dieta en estrategia, porque no siempre para todos aplica, ¿verdad? Entonces eso fue algo también muy interesante que mencionó, y todas estas recomendaciones de cómo llevar
la selección de los alimentos. Bueno, me encantó. O sea, no sé, ojalá ya hayan podido tener también este approach con él. Ahora, también, Guillermo, y esto tú lo practicas, el ejercicio de manera habitual, él promueve ejercicios de alto impacto, promueve pliométricos, promueve intervalos de alta intensidad, el uso de kettlebells y este tipo de ejercicios que luego no hacemos la gente, ¿no? Estamos más acostumbrados a salir y caminar y correr un poco, ¿no? A ver, yo te doy mi receta. Yo creo que, para mí serían los puntos para llevarnos a casa. Yo creo que si quieres tener una vida saludable en el tiempo y estar físicamente bien, necesitas una buena nutrición, es indispensable. ¿Y qué significa? Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Dixia, pueden ver muchas recetas. Yo sí creo, y a lo mejor es un poquito mi bias o el sesgo, que menos carbohidratos es saludable. Claro. Yo creo que el consumo excesivo de carbohidratos ha sido dañino. Punto. Cada quien tendrá sus fórmulas, no estoy ni avalando ni paleo, ni keto, ni bla, bla, bla. Pero menos carbohidratos yo creo que sí es bueno. Entonces ese es un punto crítico para mí. El otro es mantenerte físicamente activo. Ahora, dentro de todo ese ramo, ¿qué tanto debes de hacer? Pues yo creo que cada quien tiene diferente tolerancia, diferentes habilidades. Creo que conforme nos hacemos grandes, hacer ejercicio de resistencia es muy importante, porque en algún lugar, en algún momento viví una de las grandes problemáticas, no es nada más la grasita, sino es la falta de músculo. Es correcto. El músculo es un órgano muy activo y ahí perdemos todo. A ver, yo pues tengo que hacer muchísimo ejercicio para sentirme que estoy bien, porque de otra forma, de más joven, pues más rápido lo ganas. Entonces, yo sí estoy convencido que tanto hombres y mujeres, no sé, a lo mejor es un poquito más la mujer que necesita todavía más resistencia en la edad, por las hormonas, y yo ahorita le pregunto a Dixie a ver qué opina, pero para mí la receta es buena alimentación, menos carbohidratos, ejercicio aeróbico con más resistencia en el tiempo y flexibilidad, y yo soy fatal para ese tema, dormir bien, y luego todas estas otras técnicas adicionales para mí son perlitas. Yo voy a tratar la de el agua fría, pero yo he sido muy malo para eso. La verdad me da miedo, no lo he podido hacer. Desde chiquito he tratado, nunca puedo. Voy a hacer su técnica, a ver si Maru está ahí viéndome un día para que no me vaya a desmayar en la regadera. Pero para mí esos son los 3 grandes puntos. Y yo creo que eso empate muy bien con lo que queremos. Si tienes una vida saludable, dieta, nutrición, tu sueño está bien y aparte espiritualmente bien, y espiritual es familia, es tu relación con los demás, con Dios, estar contento en tu vida, definitivamente creo que eso es tan importante como todo lo demás. Esto, por ejemplo, que él dice, todos los días yo amanezco y medito por 10 minutos. O sea, ¿quién practica meditación? Yo creo que es una oportunidad muy importante que tenemos de tener un poco de introspección sobre el plan del día y sobre el plan de vida que puedes tener y la verdad es que pocos lo practicamos, ¿no? Yo creo que aquí mis compañeros quisieran que yo hiciera 2 horas para llegar más como tranquilo. Medio día de... Dixia, No sé. los planes de nutrición que hoy se dan, antes era muy común que dieran una hoja y ahora le haces esto y 2 rabanitos y 3 pedazos de queso y 2 tostadas, ¿verdad? Hoy eso ya no es válido. Ahora hay maneras de personalizar la nutrición, el tema genético, ¿qué tanto ha influido en la manera en que los especialistas como ustedes prescriben una alimentación balanceada? Porque ya no es una porción. Ahora, ¿cómo se prescribe ahora la nutrición? Bueno, aquí una de las cosas que nosotros siempre recomendamos a nuestros estudiantes y a los nutriólogos, ya no puedes tú tener una consulta sin la capacidad de valorar músculo. Tienes que tener un equipo que te permita valorar la cantidad de la masa muscular, ya que este es muy sensible, por ejemplo, a la función de la insulina, y eso nos va a ayudar a mantener un mejor estado de salud. Primero que nada eso. Conocer la composición del paciente nos determina mucho el cómo vamos a planear nosotros nuestro plan de alimentación. Otra cosa muy importante es lo que acabas de mencionar. Yo le comento a los pacientes cuando identificamos sobre todo mujeres, que es consideramos, de acuerdo a la experiencia que tengo, mayor dificultad para la mujer mantener una salud muscular. Hay muchos factores que intervienen para ello. Y siempre les enfocamos, yo siempre les digo 5 puntos.
la cantidad de proteína que consumes, la cantidad de líquidos que estás tomando, porque hay que hidratar esa masa muscular. Si no tomamos agua, pues por mucha proteína que comas, no va a funcionar. Tienes que hacer ejercicio, y el ejercicio de resistencia es el que mejor va a tener resultados para tu masa muscular. Y tiene que ser gradual. Hay personas que ya tienen una condición física, les vamos a exigir otro tipo de actividad. En el caso de los estudiantes de nutrición, egresan con esa habilidad de prescribir también el ejercicio, porque están metidos también en el área de bienestar integral. Entonces se identifican pues la capacidad física, y de ahí basamos la recomendación para favorecer músculo. Otro muy importante es la salud del sueño. O sea, esta situación de que nuestros pacientes hoy les cuesta mucho tener un sueño profundo, este ritmo circadiano que se menciona, que el sueño profundo debe ser de 11:30 a 4:30. Este horario importante para mantener una regulación hormonal desde insulina hasta melatonina y algunas otras como el glucagón, que pueden ser los que nos alteren luego en el día a tener situaciones de ansiedad, situaciones de una menor capacidad de desarrollo muscular. Y otra también importante, el omega 3. Ay, bueno, voy a sacar eso al tema porque la dieta en general nuestra no es una dieta muy rica en omega 3 y sí, tenemos que agregar ciertos nutracéuticos que ayuden a reducir procesos de inflamación, y el omega 3 está demostrado ya con evidencia científica que favorece también a un mejor desarrollo muscular. Entonces, todos los que nosotros llegamos a ver con esas necesidades de una pérdida de peso o de un control de la glucemia, el omega 3 me va a ayudar a que esa pérdida de peso no sea tanto de tejido adiposo. Y nosotros lo hemos valorado con estos equipos que nos permiten medir músculo y medir grasa. Y algo muy importante, doctor, las dietas bajas en carbohidratos son altamente recomendables, de hecho están en las guías clínicas también. Algo que creo que más que solo carbohidratos es esta mezcla de carbohidratos con la grasa, y esta grasa que grasa es grasa sana, trans, grasa muy procesada y que luego tiene un exceso de sal o de azúcares. Esa mezcla de alimentos es la combinación letal. Que nos puede, exactamente, porque hay carbohidratos buenos, la quinoa es un carbohidrato muy bueno, tenemos también arroz integral, o sea, hay algunos, incluso los que provienen de frutas, que también la fruta siempre les digo a mis pacientes de manera moderada, porque finalmente es fructosa, ¿verdad? Pero mira, voy a hacerte una pregunta, Dixia, porque yo he experimentado ese tema. Yo no ponía atención a los carbohidratos, pero tengo una hija que le encanta esos temas y ya me ha hecho que ponga atención. Te voy a dar un ejemplo típico de mi biología. Yo siempre he hecho ejercicio temprano. Y anteriormente, cuando comía muchísimo, yo creí que tenía que comer pasta y panes en la mañana y miel, y hacía ejercicio y a la media hora sentía que me estaba desmayando si no comía. Cambié mi dieta a consumir menos carbohidratos y puedo hacer ejercicio y no comer alimento hasta las 12 o 1 de la tarde y no me siento mal. Entonces sí hay una adaptación, bueno, la gente lo ha dicho, ¿verdad? Pero yo lo he vivido en mi cuerpo como una adaptación metabólica a que tu cuerpo utilice energía de la que tenemos almacenada, en vez de estar usando rápida fuente de energía que necesitaba mi cuerpo antes. Mi cuerpo antes no sabía usar la grasita, nomás quería panecito. Y ahora, pues si te entrenas de una forma ordenada, puedes crear un cambio metabólico que puede ser más, pues yo no sé si sea más saludable o no necesariamente, pero si haces todo lo demás bien, pues a lo mejor comer carbohidratos no es tampoco tan malo, pero para la mayoría de la gente que consume de forma excesiva, pues a lo mejor eso no va a ser lo mejor. Lo que pasa es que lo que está sucediendo hoy, la pandemia se llama obesidad, y la obesidad es el acúmulo de calorías que no se consumen. Es por el desbalance entre lo que uno ingiere como fuentes de energía y no las gasta. Y poca actividad física. Y poca actividad física. Que yo te iba a decir, Fernando, le hicimos una pregunta a Ben, no nos oyó bien. Ajá. Estábamos hablando de cómo mantener un hábito. Así es. Y ese es el reto. Es más, yo voy a poner un día un reto a nuestra comunidad a que inventen algo de cómo mantener el hábito.
Y el que haga eso va a ser el siguiente premio Nobel del TEC de Monterrey. Pero yo te voy a decir mi receta. Y mi receta es ponerte una meta en el tiempo. Por ejemplo, yo ya no me interesa correr un maratón, pero me puedo poner una meta de ir a un hike en 6 meses. Y me tengo que entrenar para eso. Y para entrenarme, como tengo la meta en 6 meses, pues tengo que hacer un programa de entrenamiento. Entonces tienes una meta en el tiempo. Y yo creo que eso te puede ayudar. Si yo me levanto nada más en la mañana, ay, quiero levantarme, está frío, y pues, no. Pero si tengo la meta y me tengo que entrenar y tengo un grupo de gente que me va a acompañar en la meta, tienes una gran motivación para hacerlo. Entonces ese para mí es un truco sencillo para mantener un hábito en el tiempo. Ponerte metas no en la semana, a alguien más le funciona en la semana. A mí me funciona un poquito en el tiempo. Hay un tema muy importante en relación a la construcción de los hábitos que dice que las primeras semanas, las primeras 8 a 12 semanas, el hábito va muy empujado por la voluntad, que era lo que yo le preguntaba, ¿cómo construyes esa voluntad? Claro. Una vez después de que pasa este tiempo, el hábito ha generado cambios ya en el interior del metabolismo, inclusive hay cambios epigenéticos que ahora te piden la actividad. Y es lo que sucede, por ejemplo, los corredores, estos que dicen, es que yo no puedo dejar de correr. Ya es una necesidad que tu organismo tiene para hacer esto. Y en la alimentación, Dixia, ¿cómo hacemos hábitos? Ese es un reto más grande que el ejercicio, creo yo. Es un reto enorme. La verdad es que nosotros, una de las cosas que les hemos mencionado a nuestros pacientes, a las personas que quieren cambiar, el ambiente en el que viven también es importante. Como lo mencionaron, el ambiente obesigénico. Podemos hacer muchos esfuerzos por cambiar, pero si yo tengo a una persona que quiere cambiar, pero su esposa, sus hijos mantienen un estilo de vida que no favorece a que esta persona pues tenga un cambio y permanezca ese cambio, es bien difícil. Esa es una de las cosas que he identificado. Quizá a algunos se nos hace más fácil porque tenemos el ambiente que favorece a eso, ¿no? Mira, ahorita estamos sacando esta conversación y me acuerdo, Fernando, cuando yo estaba en Houston trabajando en trasplante, pues la obesidad era un problema enorme. Yo te diría que 3 de 4 pacientes que llevamos a trasplante de corazón eran obesos. Y les hacíamos firmar un documento que iban a bajar de peso. Obviamente se están enfrentando a la muerte y bajaban. Están tan enfermos también que van a bajar de peso. Pero a los 6 meses la gente se siente mejor. Y ya se recuperaron. Y pregúntame, ¿cuántos de los obesos vuelven a ser obesos? El 9 de 10. Entonces, la mortalidad, el confrontarse les hacía, es un shock tremendo, pero mantener el hábito no era sostenible. Entonces, yo creo que ahorita dijiste algo bien importante, y a alguien le escuché, esta no es una palabra mía, que la obesidad es una enfermedad contagiosa. Claro. Y lo vemos en las familias, en los grupos de gente, y luego ves, yo creo que Ben no tiene ningún amigo gordito, ¿verdad? Todos los amigos de Ben andan brincando en los árboles, ¿verdad? Matando venados con las manos. La realidad es que los patrones de nuestra cultura determinan mucho nuestra nutrición y nuestra actividad física. Y es muy importante cambiar en ese sentido el entorno. A mí me gustaría que, vamos a cambiar un poquito de tema porque también ya se nos está acabando un poquito el tiempo y no quisiera dejar pasar una pregunta que hizo la audiencia también y que era para Ben, pero que quiero que la repasemos. ¿Cuál es el propósito de pensar en la longevidad como una meta? Sí, Valentín Fuster, tú sabes perfectamente quién es este cardiólogo español que trabaja también en Nueva York. Él promueve mucho el tema de la longevidad, pero exige una longevidad con calidad de vida. Entonces, le preguntaban a Ben, alguien le preguntaba, ¿cómo le haces o por qué te interesa tanto, siendo un tipo tan joven, en qué te interesa la longevidad? Entonces yo quisiera poner este tema aquí en la mesa como una última reflexión antes de terminar nuestra conversación con los amigos. Primero las damas y luego voy yo. ¿Para qué queremos llegar a ser viejitos? Bueno, lo que yo creo que es más importante es el llegar viejitos, pero capaces de ser independientes, mantener una calidad de vida, poder seguir compartiendo con nuestra familia de manera no limitante, es lo que yo creo que todo el mundo busca, ¿no? El llegar a los 90 años, pero ya no veo, ya no puedo caminar y me toca atender pacientes con esas condiciones.
es, yo creo, lo que no estamos queriendo todos, ¿verdad? Queremos tener esta visión de una persona que se ve a lo mejor adulto, mayor, pero se puede poner los zapatos él solo, puede caminar y subir las escaleras, puede hacer actividades con sus nietos, y eso es lo que todos buscan, ¿no? Y mi conclusión en este tema sería el músculo. O sea, es que tienes que trabajar el músculo, y para trabajarlo, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que dormir, tienes que tomar agua. Y No pesar tanto. exactamente, o sea, es la clave del éxito para lograr esa longevidad con éxito. Eso es como lo que siempre les trato de transmitir a mis pacientes. Mire, a ver, yo creo que todos cuando hablamos de longevidad, obviamente estamos hablando de vivir muchos años más con buena calidad de vida. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, yo creo que porque disfrutamos la vida. El que no disfruta la vida no quiere vivir más años. Pero si tú disfrutas la vida y tienes una vida plena, pues yo la verdad la quiero extender todo lo que pueda y extenderla con buena calidad. Y hay que aprender a disfrutar cada etapa. Yo sinceramente te digo, bueno, yo estoy más cerca de los 60 años que ustedes, ¿verdad? Pero yo me siento en mejor condición física que cuando tenía 25, porque he puesto mejor atención, me he cuidado más en mi alimentación, he sido más ordenado en mi ejercicio, y aparte estoy en una etapa de plena realización espiritual, profesional, entonces me siento muy a gusto. Y la pregunta es, ¿cómo mantener eso en el tiempo? Pues tienes que cultivar tu nutrición, tu ejercicio, tu espiritualidad, tu realización profesional. Tus relaciones. Fíjate, y no hable de dinero, ¿verdad? El tema no es un tema económico, pero todo eso es lo que te hace una vida plena. Y si hoy la disfrutas, pues yo la quiero disfrutar cuando tenga 90 años. Y no me importa, es más, disfruto pagar el precio ahorita para que en esa época esté mejor, porque quiero vivir más Al final con estos principios. es una Yo creo inversión. que eso es lo que todos queremos hacer. Sí, definitivamente que el propósito de la longevidad exitosa implica trabajo desde ahora, trabajo en los diferentes órdenes, y no nada más el físico, el nutricional, sino el espiritual, el familiar, el generar lazos y vínculos que te permitan alimentar profundamente tu alma, tu espíritu, y que tengas ese poder de voluntad que te haga vivir el día con intensidad, con pasión, con ganas de transformar y de llegar a una misión superior, ¿no? Oye, Fernando, yo sé que estamos tomando más tiempo de todos, pero tú tenías pensado platicarnos, te voy yo a preguntar a ti, ¿qué vamos a hacer en TechSalud para fomentar todo esto? Mira, en TechSalud hoy por hoy estamos generando una nueva plataforma donde el bienestar, la prevención y la longevidad sean los ejes rectores de la nueva forma de hacer la medicina. Estamos acostumbrados, no nada más en México, en el mundo, a que la medicina ha sido curativa todo el tiempo. Y es lo que nos tiene enfermos, nos tiene con una epidemia muy importante de sobrepeso, obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, los infartos, el cáncer. Entonces, en TechSalud nos estamos enfocando ahora a romper el paradigma de la medicina tradicional y empezar a ver proyectos donde la prevención basada en el bienestar del individuo de manera holística permitan que el individuo sea feliz, esté contento y esté sano, ¿verdad? Y esto es un cambio de forma de abordar la vida. Entonces, nosotros en TechSalud estamos haciendo esta nueva visión a través de medicina funcional y medicina del estilo de vida, para que nos permita esto a través de intervenciones más tempranas de esta naturaleza, en estos pilares, que podamos hacer individuos más sanos a través de un proyecto de largo plazo. La salud no es una fotografía que tomas hoy y guardas la fotografía en el cajón y la comparas un año después. La salud es un movimiento. Por eso hablamos de la ola de salud, un movimiento continuo que permita que la salud sea visualizada en el largo plazo. Entonces, estamos desarrollando programas que justamente acompañan al individuo, a la mujer, al hombre, al niño, a lo largo del tiempo, buscándole encontrar sus metas específicas y con las mediciones apropiadas, biológicas, bioquímicas, biométricas, de actividad, de postura, psicológicas, emocionales, que le permitan llegar a metas, como tú dijiste, de largo plazo, a través de un equilibrio, ¿verdad? Y eso es la nueva visión 2030.
Luego, más adelante, hay un gran proyecto donde vamos a intentar demostrar cómo todos estos hábitos inclusive pueden mejorar o cambiar el genoma humano y todos estos conceptos de epigenética y cómo podemos sí impactar al individuo, que al final del día va a ser el cambio de la sociedad. O sea, el individuo como un vector de cambio a la sociedad. Entonces eso es lo que estamos haciendo con tu liderazgo. Muy bien, pues muchas. Bueno, vamos a esperar. Yo me voy a inscribir tan pronto y como esté listo el programa. Vas a ver que va a ser muy, muy buen programa esto. Yo espero que el año que entra ya estemos lanzando esto con mucho ánimo y nuestra audiencia, nuestras amigas, nuestros amigos van a tener acceso a esto a través de todas nuestras redes y nuestras vías de comunicación en TechSalud. Muy bien, pues Dixia, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por invitarme. Al contrario, Guillermo, gracias por siempre tu liderazgo y gracias por estar aquí. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias por haber estado esta tarde. Disculpen ahí los temas técnicos que estuvieron fuera de nuestro alcance, pero esperamos que este evento haya sido de su agrado. Esperamos el año que entra ya poderlo hacer cercanos, ya podernos abrazar y podernos tocar, porque hace mucha falta. Recuerden, lo efectivo es lo afectivo. No se olviden de eso. Nos vemos en el siguiente año, en el siguiente evento. Cuídense mucho. Pónganse la mascarilla. Hasta luego.